এভরিওয়ান, HR আর্ট ক্রাফট অ্যান্ড ডেকোরেশনসে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা রাখি তৈরি করব বার্ডস কালারিং পুতি হোয়াইট পুতি সাহায্যে। তাহলে শুরু করা যাক। আমি একটা মোটা মাউন্ট বোর্ডের মধ্যে একটুখানি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সেই মাউন্ট বোর্ডে এরকম একটা মোটিভ এঁকে নিয়েছি। সেইটাকে কাটিং করে এবার আমরা বার্ডস লাগাবো। আমরা যে কটন বার্ডস দেখি, সেই কটন বার্ডসটাকে কালারের মধ্যে করতে দেবো। আর শুকনো হলেই আমাদের এরকম বার্ডসের রেডি হয়ে যাবে। আমি আগে থাকতে কয়েকটা করে রেখে দিয়েছি কাজের সুবিধের জন্য। আর এইরকম বার্ডসের থেকে কাঁচি দিয়ে আমরা কেটে নিয়ে আমাদের ছোট ছোট অংশগুলো আমরা পেয়ে যাব। এবার গামের সাহায্যে